दोस्तों अगली गलबात असी अज करनी है बर्नबी साउथ सीट के बारे। बर्नबी साउथ सीट की जी बड़ी एक दिलचस्प सीट आ क्योंकि इत्थे सरदार जगमीत सिंह NDP के जोड़े लीडर ने वो इत्थों चोण लड़ रहे हैं तो उन्होंने उल्ट ब्रिया वान सैमी चोण लड़ रही है लिबरल पार्टी की। ब्रिया सैमी के नाल असी लिबरल पार्टी की इस उम्मीदवार के नाल गलबात की है कि वो की कहिंदे आ इस सारे मुद्दे के उत्ते ते की उन्हां दा इस वेले मनशे आ चोण लड़न दी, उहदे विचों की उन्हां दा फोकस किस गल दे उत्ते हैगा आ कि जदों जिहड़ी NDP आ इन्हां दे विच फैडरल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप 2017 दे विच जिसदा जगमीत हुणी जित गए सी उहदे तो बाद उन्हां नूं जगह नहीं सी लभी किसी थां दे उत्तों बाई इलैक्शन लई रन करन दी। 2019 तक जदों मैंबर पार्लीमेंट इत्थे सीगे कैनेडी स्टीवर्ट वो छड्ड गए सी बर्नबी साउथ वाली सीट, ये सीट NDP की पक्की सीट समझी जाती है। वो वैनकूवर के मेयर बन गए सी, इस वेले वैनकूवर के मेयर आ उहदे तो बाद ये सीट खाली हो गई सी। इस खाली सीट तो बाद इत्थे आके जगमीत सिंह हुणी इलैक्शन लड़ी सी जिन्हां दे विच कंजरवेटिव दे जे शिन नूं उन्हां ने हरा दिता सी इस इलैक्शन दे विच। फिर जल्दी फिर इलैक्शन आ गई, 19 दे विच इलैक्शन आउण वाली सी, उस वेले फिर वो जित गए सीगे 37.7% वोटां लैके। इस वेले जिहड़े उत्थों उम्मीदवार पार्टी के उत्ते चोण लड़ रहे हैं लिबरल पार्टी के ब्रिया सैमी, कंजरवेटिव पार्टी के लिक्की लावजी, NDP के जगमीत सिंह जिहड़े कि पहलां उत्थे जेतू ने, ग्रीन पार्टी के मरून कुरैन ते पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के मार्सेला विलियम्स इत्थों चोण लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट हैगे ने मारती एंड कैंडल। अज असी ब्रिया सैमी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के नाल गलबात की, आओ देखते हैं उन्होंने की किया। 220 तरीक नूं इलैक्शन नेड़े आ गई है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ। ਬ੍ਰੀਆ ਹੁਆਂਗ ਸੈਮੀ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਿਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ NDP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। जगमीत सिंह पिछली बारी इत्थों जेतू रहे हैं, लंबे समय तो बर्नबी साउथ की राइडिंग नूं NDP की पक्की सीट मन्निया जाता। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 10,000 ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੂਅਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ NDP ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। NDP ਦੀ ਇਹ ਸੇਫ ਸੀਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਆ ਹੁਆਂਗ ਸੈਮੀ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬ੍ਰਿਆ ਹੁਆਂਗ ਸੈਮੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you for having me. So we are just talking about the Burnaby South riding. So before we start talking about some concepts or some issues related to this riding, what is your background and what is the reason behind running from this riding? Yeah, of course. My name is Brea Huang Sami, and I'm the Liberal candidate for Burnaby South riding. I'm a professional, chartered professional accountant. Have been working in accounting service for over around 10 years. I'm mother of three. I live with my husband Vikash Sami and our three young children, Aiden, Jalen, and Alicia in Burnaby. We are so proud to call Burnaby South our home. Talking about why I'm running for office, community service has always been my passion, and there's no greater joy for me than helping a friend, a colleague, or neighbors. And during my time in Canada, I've been focusing on studying, getting licensed, working, and raising kids. The first couple have helped me build a foundation here, but the last one really made me think about what kind of future we want to build for our kids. Especially during the last 18 months, the global pandemic has been so close to us. And I feel so fortunate that we live in a great country like Canada, where our amazing government under the liberal leadership has put out such strong support to help our business and our families to go through this pandemic. But the pandemic is not over yet. And there's still a lot of hard work
required to push us move forward. And to me, this is time to put myself forward, to do my part, to make a contribution, and to invest my time and energy and interest in supporting and serving our communities. And that also come to mean that Burnaby South really needs a strong local voice, and that's what we're missing in the last 2 years. From talking to my neighbors, I heard the disappointment from not able to find our MP when they need help. And that gives me a big motivation that this is the time I need to stand up and help my neighbors in my riding, and to make a difference, of the public servant experience that I can offer to our constituents in Burnaby South. So, as you mentioned, you are mother of 3 young children, and most of the Canadians, they are struggling between childcare and their workplace issues. How you or your party will tackle this issue? Yeah, and to me, I cannot appreciate any more than I cannot appreciate more for the amazing $10 a day childcare plan that Liberal team has been putting out. And when we're looking at a childcare plan, we are not just looking to help you cut down the money that you have to pay out for the childcare, and that's amazing. That is amazing support for any parents, especially talking from my personal experience. That like this is excellent because it's going to help you right away. It's going to reduce the money that you have to pay for childcare to half by next year, and within the next 5 years or even sooner, it's going to be $10 a day only. And not just that, because we also know getting into childcare space is challenging, because like some parents might have to wait for 1 year, 2 years to be able to find a space for the kids. And that's why we are going to train 40,000 additional qualified educators and provide 250,000 more space in childcare facilities, so that our family will be able to find more space to put the kids into to the qualified safe place, and they can go back to work without worry. And it's very critical for this plan because it's not just a childcare plan. It's also an economic plan, it's a job plan, and it's the plan that we want to go back. We want to reboost our economy. We want to expand our middle class family, and we want to continue to have Canadians back. So, I just want your take on this anti-vaxxers. Yesterday, they are doing protest everywhere, even with the Justin Trudeau. They threw some gravel on Prime Minister Justin Trudeau yesterday. Today at the Vancouver City Hall, again there are so many anti-vaxxers they are gathered. What is your take on this? First of all, I want to say, like, this pandemic, yes, it takes much longer than we initially expected, and it is understandable. Like, there are some frustration, there are some upsetness somewhere in the community. However, in our democratic process, there is no place for violence, because we want everyone that is participating in this process, including the politician, the journalists, the supporters, the volunteers, the staff. We all want them to be able to work in this process safely. We want Canadians to be able to participate in this election, participate in our democratic process safely and without worry to being attacked by certain people. And that's what I'm saying, like, we need to fight against violence. We have no place for violence. Housing affordability, it's a big issue, not only in the British Columbia, but particularly in your riding. So what is your viewpoint on this affordability? What Liberal Party is going to do for this? I'm very proud to talk about housing plan, because to me, the housing plan that Liberal team has put out, it's so solid, so comprehensive, and it's very well analyzed and supported plan that just
surpass everyone else's plan. Because when you look at our plan, we're not only looking at the surprise, we're looking at all the pinpoints why people are experiencing the housing crisis. For example, yes, surprise play a part, and that's why we want to provide 1.4 million additional housing units in the next 4 years. And this number is higher than any other parties. But in the meantime, we also look into how can we help the young Canadians, Canadian families, as a first-time buyer, how can we help them to find a place to call home sooner? And that's why we roll out the first-time saving account, which is tax-free, and we also double the tax credit for first-time buyers. And with all these policies, you will be able to save up to 40,000, and that number is converted to your down payment right away. And on top of that, you also have an option to participate in the rent-to-own programs, and will help the renter to become the owner sooner. And on the other part is we're also looking into the legal side. What can we do to make sure like the home buyers will enjoy more transparent, more fair transaction service in the housing market, and how we can what we can do to eliminate the speculations in the housing transactions. And this is, as you see, like this is a well-rounded plan. Now we are going to work hard on the problems that causing the housing price crisis, and we are serious about this action. And this is the time that we, as a Liberal plan, we are so firm on this, because we believe in everyone in Canada should have a place to call home. In the last time, a few months ago, a member parliament from Nunavut, she said she's not going to seek for the re-election because there is a lot of racism and discrimination at the parliament. So how will you tackle this problem? Racism and discrimination, it is unfortunately a reality in our communities. We see since the beginning of the pandemic, racism and discrimination has been, the cases are rising rapidly. But to me, I'm taking a positive approach, and that's one of the reasons I step up as a female candidate. And I want to step up and represent the community, represent like women like me, working mothers like me, even young girls. I want to set an example for the young girls, for my daughters, that when you experience or when you face racism and discrimination, we need to stand up and say no. We need to stand up and fight against it. And through each individual like us in the community, we will be able to fight against racism and discrimination. And I deeply understand and share the feelings when we face it. There might be fear, but it is important for each one of us to be brave, courageous, to stand up and say no to behaviors like this. And with this, I believe will help us to build a safer and secure and more inclusive communities for everyone like us, including all women. So lastly, any message to our viewers, or what are the basic or the main problems of your riding which you are going to address? Yeah, I really enjoy talking to my neighbors in Burnaby South. My family is here. We live here. My family work here, and my kids go to school just like many of our constituents. I'm proud to say I have a very deep tie here in Burnaby. And to me, from the conversations that I share so much experience and stories, that people in Burnaby South, we really care about how are we going to finish our fight with the COVID-19. How are we going to how is our economy recovery going to be like? How is the child care? Yes, now the provincial agreement, the federal and province sign agreement. How is it going to be executed and implemented to different levels of the government and different ridings? We also care about how are we going to what kind of actions we are going to take to fight against the climate change and to continue to protect our environment. And I'm proud to mention that our climate plan actually is the highest rating among all parties, and it's 8 out of 10.
by the scientists. So I can't wait to work on these concerns from my constituents. And out of that, I also want to focus on the concerns that my neighbors told me, that including the housing price crisis and racism and discriminations. And these are all will be my priorities when hopefully elected as an MP. Thank you very much. Thank you very much for your sparing time. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬਰੀਆ ਹੁਆਂਗ ਸੈਮੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲਨ ਇੱਥੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ 41% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਬਿਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨਏ ਜੇਮਿਸਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਮੈਕਲੋਨ ਤੇ ਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਐਂਥਨੀ ਕੁੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲੇਨ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਫਿਰ 1 ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਦਸਾਂਝ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਕੁਛ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸੇਫ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਰਹੀ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਇੱਥੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਲ ਦਸਾਂਝ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੀਟ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 17,000 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 14,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 8,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲਿਓਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ੌਨ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ Good afternoon. Thank you very much. So, first of all, what are your priority in your riding? You are running second time from this riding and the opponent is Harjit Singh Sajjan. So, what are your priorities? Number one is going to be affordability. Vancouver South, the median income is only $70,000 and houses are over $1 million. The numbers don't work out for people to be able to afford a living there. You know, the new affordable housing that's being built in requires incomes between $80,000 and $130,000, but if you're earning the average income, that doesn't work out. So really it's about creating options for people, and I think right now there really haven't been. So that means creating general affordability by doing things for their health supports like pharmacare, dental care, eye coverage, things like that, alongside creating actual affordable housing. You know, and also focusing on the climate crisis. You know, it's been largely ignored, and we had the heat wave in June where over 500 people died. And I think this is the time where we really need to be pivoting hard. So, all the parties there, everybody is talking about the housing affordability. What are your concrete plans or your party's plan? Now, the housing affordability, everyone seems to think it's a case of supply and demand, but the thing is, it's like going to a concert. If there's a scalper buying all the tickets,
you're never going to be able to build enough supply. So we are going to build more supply because that is needed, but you're going to attach it to affordability and making sure that people who are earning the average income, the median income, are going to be able to afford it. So they're going to build 500,000 new units across Canada, which is a great start. But I think we're also looking long-term into rethinking how housing is viewed so that it is attached to income, so that we don't have all of our housing being bought up by corporations or foreign entities, and so that it's more distributed towards people. Vancouver South, this is supposed to be safe seat for the Liberals from the long time, and the main competition is between Conservative and the Liberal. How you see yourself? You are running second time. Last time there were 17,000 something votes for the Liberals and 8,000 something votes for the NDP. How you see yourself in this competition? Well, I think this time it's a three-way race because there's a lot of things that have changed in Vancouver South. So for one, we have the River District, which has added 10,000 people who've never voted before in the area. There's no Green Party candidate on the ballot, unfortunately, but that means I'm going to be trying to encourage their voters to vote for me because I'm the only person out of the three of us really focusing on the climate crisis. I also believe that right now everything that's happened in the House of Commons with Mr. Sajjan has, painted a negative picture of him. He was censured, for goodness sake. And so I think there's a real momentum for change in the area. And I think people have noticed that no matter what happens, if they elect a Liberal or Conservative in the House of Commons, nothing really changes. And I think this is a time for people desiring change. So the popularity for your national leader, it's going up. Will that affect your riding? I certainly hope so. I mean, I've met with Jagmeet many times now since it's my second time running, and what you see is what you get with him. He's a very honest person, and he's someone who I highly respect. And so I look to him for leadership and guidance, and he never fails me on it. And I hope that his popularity does translate over to ours. What are your projection, or what you think about the minority government? What are the chances? I think there's a very high chance of minority government. I think that the idea of calling this early election was just a poor decision on Justin Trudeau's, and he's probably going to have to pay the price for it in the terms of another minority with a stronger NDP caucus sitting. Drug trafficking and the gang violence, that is one of the main issues of the Vancouver South riding and the whole lower mainland. How you will tackle this problem? Now, we've had the same drug policy for decades and decades, and the problem has only gotten worse. So fentanyl, which is now into the drug market, is permeating not only in heroin, but in all other types of drugs. So, and the simple reason is because it's more profitable. It's cheaper to produce. So I think what we have to do is focus on making this a health problem. We have to decriminalize the aspect on users, and we have to be harsher on the people actually distributing drugs. That means with the users, it's no longer a criminal element, and instead we try and provide a type of safe supply to allow them to get better health supports, and we're harsher on the criminals themselves, who are the ones who put the fentanyl in the supply in the first place. So lastly, any message to the viewers? Absolutely. I think this is a time where we need to be focusing on change. We've got the climate report from the IPCC recently that says we're going to increase to 1.5 to 2 degrees Celsius by 2050. And right now, all the current plans, they're not good enough. So what we need to do is pivot hard and focus on affordability, focus on supports for people, and focus on the climate. And I think the only people doing that right now are the NDP. Thank you. Thank you, Sean. Thank you very much. Thank you much for your time. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲਿਓਨ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਨ ਮੈਕਲਿਓਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ NDP ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸੀਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ